In a large ring. In a large ring. En un gran círculo, or anillo. With the mouse in the middle. With the mouse in the middle. Con el ratón en el medio. Alice kept her eyes anxiously fixed on it. Alice mantenía sus ojos ansiosamente fijado en eso. Alice kept her eyes anxiously fixed on it. For she felt sure she would catch a bad cold. For she felt sure she would catch a bad cold. Porque ella sentía segura que ella directamente atraparía, pero encontraría un resfriado malo. Espero que tenga sentido. For she felt sure she would catch a bad cold. If she did not get dry very soon. If she did not get dry very soon. Si ella no se secará, creo, muy pronto. If she did not get dry very soon. Ahem, said the mouse. Lourdes, para asegurar que ella no se enferma de gripa, gracias a ti, suena mucho mejor, said the mouse with an important air. Said the mouse with an important air. Dijo el ratón con un aire importante. Said the mouse with an important air. Are you all ready? Are you all ready? ¿Están ustedes listos? Recuerda, you all es una de las maneras en inglés para decir ustedes. También se puede decir solamente you. Y también aquí en los Estados Unidos, en el norte, decimos you guys mucho, que significa ustedes también. So you all, you guys, ustedes. Are you all ready? This is the driest thing I know. This is the driest thing I know. Esto es la cosa más seco que yo conozco, que yo sé. This is the driest thing I know. Silence all around. Silencio en todas partes. Silence all round. If you please. If you please. Es como si les agradecen, creo. Sí, espero que tenga sentido. Si alguien tiene una mejor traducción, avísame. If you please.
William the Conqueror. William the Conqueror. William el Conquistador. Whose cause was favored by the Pope. Whose cause was favored by the Pope. Cuya causa era favorecido, espero, por el Papa. Whose cause was favored by the Pope. Was soon submitted to by the English. Was soon submitted to by the English. Estaba pronto sometido a por los ingleses. Espero que tenga sentido. Was soon submitted to by the English. Recuerda, William the Conqueror es el primer rey de Inglaterra y era de Francia. Who wanted leaders. Who wanted leaders. Quienes querían líderes. And had been of late much accustomed to usurpation, maybe, and conquest, and had been of late much accustomed to usurpation and conquest. Y habían estado mucho de últimamente acostumbrados a usurpación y conquista, el conquistador, espero que tenga sentido, no sé la palabra, conquista, and had been of late much accustomed to usurpation and conquista. Gracias, Smith. I was like, eso no suena como la palabra. Conquista, yes, conquest. So yeah, el ratón está hablando de historia inglesa. Edwin and Morcar, the earls of Mercia and Northumbria. Edwin y Morcar, los condes de Mercia y Northumbria. The earls of Mercia and Northumbria. Estos son dos países que existían en Inglaterra antes de Guillermo el Conquistador, el primer rey de Inglaterra. Ugh, said the lorry with a shiver. Ugh, said the lorry with a shiver. Dijo el loro, es un tipo de loro, con un temblor. Temblazo, escalofrío. I beg your pardon. I beg your pardon. Te lo ruego tu perdón. Es una forma muy elegante para decir disculpe. I beg your pardon, said the mouse. Dijo el ratón, said the mouse. Frowning, frunciendo las cejas. ¿El seno? Olvido cómo decirlo. Frowning, déjame buscar. Frowning, se dice... frown. Yeah, fruncir el ceño. El ceño, gracias, Lourdes. Yes. Frunciendo el ceño. Frowning.
but very politely, frunciendo el ceño, gracias a ustedes, but very politely, pero muy de buenas modales. Did you speak? ¿Hablaste? Did you speak? ¿Hablaste? Recuerda, usamos did en el tiempo pasado en preguntas. Eso es como un signo de interrogación. Es el tiempo pasado de do. No existe en español. So, ¿hablaste? Did you speak? Pero muy educado, gracias. Sí, educado es mejor aquí. Gracias, Nancy. All right, next page of Alice in Wonderland. Not I. No joy. No Joe. Not I. Said the lorry hastily. En mi acento no digo la T. Hastily. Pero tú puedes decir hastily. Said the lorry hastily. Dijo el loro, un tipo de loro, apresuradamente. I thought you did. I thought you did. Yo pensé hiciste. Said the mouse. Dijo el ratón. Said the mouse. I proceed. I proceed. Procedo, creo. Es como yo continúo. Yo continúo. I proceed. Edwin. Recuerda, el ratón está hablando de historia de Inglaterra, por alguna razón. Edwin and Morcar, dos nombres. Edwin and Morcar, the Earls of Mercia and Northumbria, dos reinos antes del el Reino Unido. Los condes de Mercia y Northumbria, the Earls of Mercia and Northumbria. Yo procedí, gracias a ustedes. Declared for him. Declararan por él. Declared for him. And even Stigand. And even Stigand. Y incluso Stigand. Jay Palacios, hello everyone from Omaha, Nebraska. Oh, qué chévere. Mi familia, mi hermana vivía en Lincoln, Nebraska por muchos años. So me encanta tu estado. And even Stigand, the patriotic Archbishop of Canterbury. No tengo la más mínima idea de cómo decir Archbishop en español, lo siento. The patriotic Archbishop of Canterbury. El sacerdote muy importante, patriática de Canterbury. The patriotic Archbishop of Canterbury found it advisable. Found it advisable. Found it advisable. Parecía, le parecía aconsejable. Found what? Directamente es encontró. So es encontró, lo encontró aconsejable. ¿Encontró qué? Found what? Potato. Arzobispo. Oh, ok, ya, so probablemente eso. Arzobispo. Suena muy similar, so asumo que sí. Archbishop. Arzobispo. Found what? Encontró qué? Said the duck. Dijo el pato. Said the duck. Found it
Lo encontró. Found it. The mouse replied rather crossly. The mouse replied rather crossly. El ratón replicó o respondió bastante enojado. The mouse replied rather crossly. Directamente es like cruzadamente, like cruzar, pero en Inglaterra se usa como enojado a veces, or molesto. Of course, you know what it means. Of course, you know what it means. Por supuesto, tú sabes lo que eso significa. Of course, you know what it means. Y recuerda, it no traduzca directamente a español, so yo digo eso, pero no tiene equivalencia. I know what it means well enough. I know what it means well enough. Yo sé lo que eso significa bastante bien. I know what it means well enough. When I find a thing. Cuando yo encuentro una cosa. When I find a thing. Of course, Palacios, it's my pleasure. Gracias por mirar. Said the duck. Dijo el pato. Said the duck. It's generally a frog or a worm. Es generalmente una rana or una gusano or un gusano. It's generally a frog or a worm. The question is. La pregunta es. The question is. What did the archbishop find? What did the archbishop find? ¿Qué encontró el arzobispo? Creo que decimos, the archbishop, un sacerdote importante. The mouse did not notice this question. The mouse did not notice this question. El ratón no notaba esta cuestión. The mouse did not notice this question, but hurriedly went on. Pero apresuradamente continuaba. Recuerda, went on es un phrasal verb. Directamente es fui en, pero significa continuar, básicamente. Found it advisable to go with Edgar Atheling. Found it advisable to go with Edgar Atheling. Encontró, lo encontraba aconsejable, pareció aconsejable a irse con Edgar Atheling. Atheling es like una manera de decir príncipe en inglés muy antiguo. To meet William and offer him the crown. To meet William and offer him the crown. A encontrarse con Guillermo, William, y ofrecerle la corona, the crown. William's conduct
at first was moderate. William's conduct at first was moderate. El conducto de William, el principio, estaba moderate, no sé cómo decirlo. Conducta, gracias. Moderado. Ok, es más o menos lo mismo. Moderado. Moderado. Gracias, Nancy. But the insolence of his Normans. So, como yo dije, el ratón, por alguna razón desconocido, está hablando de la historia de Inglaterra. Y William es el primer rey de Inglaterra y fue un conquistador desde Francia, y la parte de Francia fue Normandy. So, los Normans es la gente de Normandy. But the insolence of his Normans. Pero la insolencia de sus normanos. Espero que sí. But the insolence of his Normans. How are Normandos? Gracias. Gracias, Lucila. Muchas gracias a ti. How are you getting on now, my dear? How are you getting on now? Es como ¿cómo te encuentras? Es un phrasal verb. Getting on now. My dear, mi querida. My dear, or mi cariño. It continued. It continued. Él continuó. Turning to Alice as it spoke. Turning to Alice as it spoke. No sé cómo decir esto bien. Directamente es girando a Alice, pero no suena bien. Es como él está dando vuelta a ver Alice. Espero que tenga sentido. Turning to Alice as it spoke. Si alguien tenga una mejor traducción, avísame. As wet as ever. Se giró hacia Alice. Ok, eso es lo mismo. Se giró hacia Alice. Sí, directamente girando a Alice. As it spoke. Volteándose, gracias. Dio la vuelta y habló con Alice. Yes, exacto. Turning to Alice as it spoke. Directamente girando a Alice mientras habló. O hablaba. As wet as ever. Es como tan mojada como siempre. As wet as ever. Se dice tan mojada como siempre. Como siempre. Said Alice in a melancholy tone. ¿Se puede decir tono por tono de voz? ¿Tiene sentido en español? Said Alice in a melancholy tone. Dijo Alice en un... Oh, sí? Ok, good. En un tono melancólico. ¿Cómo se dice melancholy? Melancólico. Gracias, Gabby. Said Alice in a melancholy tone. It doesn't seem to dry me at all. It doesn't seem to dry me at all. Marlon, tono melancólico. Cólico, gracias a ti. Eso no parece asecarme en el más mínimo. It doesn't seem to dry me at all. In that case, en ese caso, in that case. Nancy, eso no me parece seco de todo, gracias. Said
the dodo solemnly. Said the dodo solemnly. Dijo el dodo solemnemente, creo. Rising to its feet. Rising to its feet. Levantándose a sus pies. I move that the meeting adjourn. I move that the meeting adjourn. Directamente es yo muevo, pero es como, es mi opinión que esta reunión termina. Adjourn es una palabra muy elegante para decir terminar, usualmente usado por reuniones usualmente legales. I move that the meeting adjourn for the immediate adoption of more energetic remedies. El dodo está hablando muy elegante. For the immediate adoption of more energetic remedies. Muy elegante en inglés. Por la adopción inmediato de más energético remedios. De remedios más energético. Energetic. No sé cómo decirlo bien. Speak English. Habla inglés. Y él está diciendo eso porque el dodo está hablando muy elegante y confuso en inglés para sonar más inteligente. Speak English. Habla inglés. Said the eaglet. Dijo el águila bebé. El bebé águila. Said the eaglet. I don't know the meaning of half. Recuerda, L en half es muda. Those long words. I don't know the meaning of half those long words. Yo no sé el significancia de un mitad de esas palabras largas. And what's more, en contracción de what is, and what's more, y lo que es más, y que es más, I don't believe you do either. I don't believe you do either. Yo no creo que tú sabes tampoco. And the eaglet bent down its head to hide a smile. And the eaglet bent down its head to hide a smile. Y el águila bebé se bajó su cabeza para esconder una sonrisa. And the eaglet bent down its head to hide a smile. Some of the other birds tittered audibly. Some of the other birds tittered audibly. Algunos de los otros pájaros hablaban, supongo, en voz alta. Some of the other birds tittered audibly. What I was going to say. What I was going to say. Lo que yo estaba yendo a decir. Said
the dodo in an offended tone. Oh, gracias, Pantera. Said the dodo in an offended tone. Dijo el dodo en un tono ofendido. Offended. Estuvo, was, that the best thing to get us dry would be a caucus race. No sé qué es un caucus race. That the best thing to get us dry would be a caucus race. Que la mejor cosa para secarnos sería un carrera de caucus. No sé qué es eso, pero what is a caucus race? ¿Qué es un carrera de caucus? What is a caucus race? Oh, carrera electoral. Interesante, sí, suena, creo que sí. Said Alice. Dijo Alice. Not that she wanted much to know. Directamente, no eso ella quería mucho a saber. So, ella no quería saber mucho. No importa mucho a ella. Not that she wanted much to know, but the dodo had paused as if it thought. But the dodo had paused as if it thought. Pero el dodo había pausado, creo que es una palabra, como si pensó que. But the dodo had paused as if it thought that. Somebody ought to speak. Alguien debería hablar. Ought significa la misma cosa que should. Y ought es más elegante. Creo que es más británico. No decimos en los Estados Unidos mucho. Somebody ought to speak. Alguien debería hablar. And no one else seemed inclined to say anything. And no one else seemed inclined to say anything. Y nadie parecía inclinado a decir cualquier cosa or algo. Why? Said the dodo. Pues, dijo el dodo. Why puede significar por qué, pero también es como pues, o entonces. Why? Said the dodo. Pues, dijo el dodo. The best way to explain it is to do it. The best way to explain it is to do it. El mejor manera a explicarlo es hacerlo. And as you might like to try the thing yourself. And as you might like to try the thing yourself. Y como tú tal vez te gustaría probar o intentar la cosa tú misma. Some winter day. En mi acento no digo el T, so yo digo winter. Pero tú puedes decir winter también está bien. Some winter day.
Algún día del invierno. I will tell you. I will tell you. Recuerda, will no existe en español, pero es el señal del futuro. So, básicamente, yo te contaré. Yo te contaré. I will tell you how the dodo managed it. Oh, gracias, Katie. That makes me really happy. Me alegro mucho. How the dodo managed it. Cómo el dodo lo logró o lograba. First, it marked out a race course. First, it marked out a race course. Primero, marcaba un curso de carrera, creo. Race course. Let me make sure that's right. Se dice hipódromo. ¿Esto tenga sentido a ustedes? Hipódromo, race course. Eso es lo que dice Google. Nunca he escuchado esta palabra, hipódromo. Espero que tenga sentido. No, okay. I was like, yeah. Es el lugar donde ellos va a tener su carrera. First, it marked out a race course. La pista? Hipódromo? Okay. Wow. Yeah, I've never heard that. Nunca he escuchado esto. Yeah, pista de carrera, creo. Hipódromo. Interesting. Es la pista. Okay. In a sort of circle. In a sort of circle. Hipódromo es donde los hipopótamos se bañan. En un tipo de círculo. In a sort of circle. The exact shape doesn't matter. La forma exacta no importa. The exact shape doesn't matter. It said. Él dijo. It said. Él dijo. Y en vez de he, se dice it porque estamos hablando de un animal. Y a veces decimos it en vez de él o ella, he or she en inglés, cuando hablamos de animales. And then all the party were placed along the course. And then all the party were placed along the course. Y luego todo el grupo de personas estuvieron ubicado a lo lejos del pista, aquí y allá. Espero que tenga sentido. And then all the party. Como yo dije, party significa fiesta, pero también puede significar un grupo de personas. So en este caso no estamos hablando de una fiesta. Were placed along the course. Here and there. There was no 1, 2, 3, and away. There was no 1, 2, 3, and away. No había 1, 2, 3, y empezamos. But they began running when they liked. Liked se pronuncia como no hay ed, en vez de eso hay un t. Liked.
But they began running when they liked. Pero ellos empezaron a correr cuando a ellos les gusta. But they began running when they liked, and left off where they liked. And left off where they liked. Y dejaron cuando ellos le gustaron. Or gustó. And left off when they liked. So, dejaron de correr. So, that it was not easy to know when the race was over. So that it was not easy to know when the race was over. Así que no era fácil al saber cuando la carrera estaba terminado. So that it was not easy to know when the race was over. However, sin embargo, when they had been running half an hour or so. Cuando ellos habían estado corriendo un mitad de hora más o menos. When they had been running half an hour or so. And were quite dry again. And were quite dry again. Y estaron bastante secos otra vez. And were quite dry again. The dodo suddenly called out. The dodo suddenly called out. El dodo de repente gritó or llamó. The race is over. The race is over. La carrera ha terminado. The race is over. And they all crowded round it. And they all crowded round it. Y todos se agolparon a su alrededor, se dice. No sabía cómo decir esto. And they all crowded round it. Yolk, damn, you have a native Pennsylvanian accent. Interesting. Actually, I'm from Michigan. Yo soy de Michigan, no soy de Pennsylvania. Pero supongo que es cerca de Pennsylvania. Dos estados a mi derecha. And they all crowded round it. Panting. Creo que es jadeando. Panting. And asking. Y preguntando. And asking. But who has won? But who has won? Pero ¿quién ha ganado? This question the dodo could not answer. This question the dodo could not answer. Esta pregunta el dodo no podía responder without a great deal of thought. Without a great deal of thought. Sin mucho pensamiento.
Great deal directamente es gran trato, pero usamos como frase, como refrán, como mucho. So, mucho de pensamientos, de pensar. Gracias, Satori, por la rosa. And it sat for a long time. And it sat for a long time. Y se sentó por un gran rato. With one finger pressed upon its forehead. With one finger pressed upon its forehead. Con un dedo presionaba en su frente. The position in which you usually see Shakespeare. The position in which you usually see Shakespeare. El posición en lo cual tú usualmente ves a Shakespeare. In the pictures of him. In the pictures of him. Nota la pronunciación de pictures. It's pictures. Pictures. En el acento estadounidense. En los fotos o dibujos de él. While the rest waited in silence. While the rest waited in silence. Mientras el resto esperaba en silencio. While, mientras, the rest waited in silence. At last, the dodo said. Por fin, el dodo dijo. At last, the dodo said. Everybody. Everybody significa todos. Directamente es todos cuerpos. So solo se puede usar por personas. Everybody has won. Todos han ganado. Everyone has won. And all must have prizes. Y todos deben tener... oh no, ¿cómo se dice prizes? Olvido. Si alguien sabe, avísame. And all must have prizes. Es como el regalos del Víctor. Premios. Gracias, Gladys. Yes, eso. Letty, Nancy, Pablo, muchas gracias a ustedes. Premios. Prizes. Exacto. But who is to give the prizes? But who is to give the prizes? Pero ¿quién es a dar los premios? Quite a chorus of voices asked. Pablo es Alice in Wonderland. Alice en el País de Maravillas, creo en español. Quite a chorus of voices answered. Bastante coro de voces respondió. Why, she, of course. Why, she, of course. Pues ella, por supuesto. Como yo dije antes, why técnicamente significa por qué, como pregunta. Pero a veces usamos solo para llenar espacio como pues o entonces. So it's like, pues, ella, por supuesto. Why? She, of course. Lourdes, voces en coro respondieron. Gracias, yes. Voces en coros respondieron. Said the dodo.
Dijo el dodo, said the dodo, pointing to Alice. Pointing. En el acento estadounidense no decimos el T. Pointing. Pero tú puedes decir pointing y está bien. Pointing to Alice. Eso significa señalando con el dedos. Señalando con los dedos a Alice. With one finger. A little bit redundant. Con un dedo. With one finger. Con un dedo. And the whole party at once crowded round her. And the whole party at once crowded round her. Y el grupo entero inmediatamente se agolparan a su alrededor, calling out in a confused way. Calling out in a confused way. Llamando en una manera confundido. Recuerda, way significa más de una cosa. Se puede significar manera, pero también puede significar camino. Prizes. Premios. Alice had no idea what to do. Técnicamente es to do, pero cuando hablamos rápido, decimos más como to do. To do. Alice had no idea what to do. Alice no tenía idea lo que hacer. And in despair, she put her hand in her pocket. And in despair, she put her hand in her pocket. Pantera, ¿qué días enseñas y en qué horarios para entrar todos los días? Oh, gracias. Sí, intento doy lives todos los días en esta hora. En mi hora es 4 a 5 p.m. Esta hora, todos los días. A veces no puedo, pero casi todos los días. Y si faltas una lección, yo tengo todos estos grabados en mi YouTube. Y el enlace a mi YouTube está en mi perfil aquí en TikTok, pero es el mismo nombre. Nate from Michigan en YouTube. And in despair, she put her hand in her pocket. Y en desesperación, ella se puso su mano en su bolsillo. And in despair, she put her hand in her pocket and pulled out a box of comfits. Honestamente no sé qué es comfits. Este libro es británico y creo que es algún tipo de dulce. Déjame buscar. Comfits. Sí, es semillas o nueces dulces. Ok. Y es como caramelos. And pulled out a box of comfits. Y se sacó una caja de dulces. Comfits. I would probably say sweets. En inglés estadounidense, yo diría sweets or tal vez candies. Sería mejor. Candies. Por dulces. Luckily, the salt water had not got into it. Luckily, the salt water had not got into it. Con suerte, el agua con sal no había entrado. And
handed them round as prizes. And handed them round as prizes. Y los entregó alrededor como premios. And handed them round as prizes. So hand significa mano, pero como verbo significa como entregado, entregar. There was exactly one apiece. There was exactly one apiece. Habían exactamente uno por cada persona. Eso es un refrán. A pieza, pero significa a cada persona. There was exactly one apiece. A cada persona. Y recuerda, there significa ya y was significa como era, pero juntos significa había. Es el tiempo pasado de there is, que significa hay. Había o habían. There was exactly one apiece. All round. Todo alrededor. Espero que tenga sentido. All round. So, para todos. But she must have a prize herself, you know. But she must have a prize herself, you know. Pero ella debe tener un premio a sí mismo. Tú sabes, said the mouse. Dijo el ratón, said the mouse. Ok, gracias a todos. Esto es todo por hoy. Pero mañana vamos a continuar en esta misma hora en página 28. So, gracias a ustedes y hasta mañana.